Tinubu, it's still ringing in my ear. In the name of Allah, Hajia, in the name of Allah, accept this appointment. I said, sir, I will not accept the appointment until you tell me what you have for us up north. He invited me to London. I went to London. I sat with him for 2 hours. Most of the time he was sleeping. I asked him what he had for us up north, because we have extremely serious security problems. He told me that he didn't have anything. I said, sir, you mean that you want to be president and you don't even have a blueprint? He said he doesn't have a blueprint. He doesn't have a blueprint, according to him, because if I have a blueprint, I'm quoting him now, then I might be killed, and because I'll be stepping on too many toes. I said, sir, in that position that you are looking for, you don't think of death. You don't think of assassination. Anyway, that is gone. But I've been vindicated yesterday. Nigerians should be focused. We have a very, very serious problem. Nigeria is at the brink, especially as it concerns security. You must have an enabling environment in order to do anything. So you cannot take someone that is virtually senile and another person that has been associated on several occasions with funding terrorism. That is Kashim Shettima. Kashim Shettima, we should not forget Kabiru Sokoto. Kabiru Sokoto was one of the most wanted terrorists, and he was found and arrested in his house. Let us understand and let us not forget, this terrorism, this banditry, this carnage is not just happening by mistake. It's a multi-billion-dollar industry. A multi-billion-dollar industry because it takes a lot of money on defense budget. It has a lot to do with the sale of drugs. It has a lot to do with mining and illegal bunkering and illegal and illicit mining. And look at the areas that are generally affected by this. Take the Northeast, for instance. In the Northeast, you have the blue diamond. That is a strategic mineral. You have oil at the Chad Basin that is being explored right now, but illegally. You have Zamfara. If you go to Zamfara, Zamfara has more gold than Ghana. Zamfara's gold is being traded in Dubai and other parts of the country. There is a market called Nigerian gold in Dubai. Go and check. So who is doing this mining? Most times they are the governors, the people in power. They are the ones doing it in connivance. In connivance with foreign mercenaries. Can you remember? Have we forgotten when they said there is a no-fly zone in Zamfara? Why should there be a no-fly zone? There isn't even an airport in Zamfara, but aircrafts land and they take off from Zamfara. And let me tell you something else. In Zamfara, every container that comes from China ends up in Zamfara. You know why? Because in Zamfara, the soil in Zamfara has all the strategic minerals that you can think of. So when the containers come in from China, they land they end in Zamfara, and a bag of Zamfara soil is today sold at 5,000. So they need to displace the people to allow them to continue with their mining. I mean, it's multifaceted. And these are people that one has been severally accused of harboring terrorists, even recently. And why? Let us ask, why should Shettima be visiting, along with his governor, be visiting and making a solidarity with a police officer that was being tried for drug trafficking? Why? So you begin to put these things together and you begin to understand why Nigerians must retrieve their country. We can't allow this thing to happen. Ina respecting inta sosai is because na yi understanding akan cewa yes, muna da politicians da yawa arewa, amma kuma a cikin duk dattawa da politicians wanda muke da su a arewan nan, few people ne kaɗai suna da kishin arewa ya kai level da wannan matan Mama Naja'atu tana da kishin arewa cikin zuciyarta. Me yasa na faɗa haka? Mama Naja
ta haɗu da Tinubu a London kamar inda kuka je a wannan video. Idan wata ne fa da yana magana akan cewa ki supporting ina ki endorsing ina ki nuna akan cewa muna tare da ke ki supporting wannan movement din so that in samu in ci zabe. Ba za ta ma yi maganan Arewa ba, za ta tambaye shi akan cewa to menene za a bani. Amma kuma da yake tana son mutanenta, tana kishin Arewa, tana son al'ummanta, tana son gwamnatin da za ta yi ma Arewa adalci. Bata yi tunanin aljunta ba fa, bata yi tunanin wani political appointment da za a bata ba. Ta tambaye shi ta ce, menene za ka yi mana a Arewa idan ka ci zaɓe? Ka gaya mana menene blueprints ɗinka, like what do you intend to do for the northern people? Ya yi shiru, ya nuna mata akan cewa babu wani abun da zai iya yi ma Arewa. Kuma sabili da haka, ta fita pump and clear ta faɗi gaske, ta nuna bata tare da shi, bata supporting din shi, bata supporting movements din shi into being the president of Nigeria, because ta gane wannan political abun shi nan babu blueprints. Now the question is, mutane nawa ne a cikin shugabannin mu ko kwa yan siyasa mu a Arewa nan za su iya su yi irin wannan abun wanda Mama Naja ta yi? No, let's tell ourselves the truth. Mutane nawa ne? We all know, aljunsu suka sani, kansu suka sani, gidansu suka sani. Menene tallakan Arewa yake ciki yana fama da shi ba damunsu bane. But in times like this, she decided to be different. Mama, Allah ya miki albarka. Sannan kuma another thing I want to say is, ina so in jawo hankalin mu kusa. Yan Arewa, yan wane na yan Arewa. 2027 is coming. Mistake da muka yi a 2023, kar mu sake repeating the same mistake in 2027. Mu zaɓa mutum da ya cancanta, regardless of addininsa ko regardless of kabilansa, mutum da mun san cewa zai yi mana abu mai kyau da zai amfane mu a matsayin mu na al'umman Arewa. Ba wai za mu zauna muna sa wayansu sentiments a gaba, gobe mutum ya zo ya shiga office ba wani benefit da kuma sani a wannan gwamnatin waye kai dan Arewa shan wahala. Abinci yayi tsada, ga insecurity, babu wani bala'in da yau haka nan dan Arewa baya fuskanta tun APC, tun wannan Tinubu in particular ya zama president in Nigeria. 2027, let's be wise. Abun da nake son gaya mana kenan. Mu yi zabe inda ya kamata mu zabe wanda ya cancanta. Kar mu yi zaben da za a zo a gama zabe mu zo na muna nan a cikin fama kamar banwa da gwamnati. Anyways, barin ma ga laifin Tinubu completely ba, because Tinubu bai yi mana alkawarin komai ba dama. Kuma ji da kunnen ku, alkawarin menene Tinubu yayi ma Arewa? Bai mana alkawarin komai ba. Mu ne muka bashi support on a platter of gold. Mun nuna mishi ban ma da wani matsala, ka hau kawai, ko da ce baka da wani good intentions mana, baka da wani plans, baka da wani abun da zaka yi mana, mu ban ma son alkawarin komai, ka hau kawai ka zama shugaban kasa. Mu kam bukatan mu kawai komai da komai is intact, bukatan mu sun biya. Bai mana alkawarin komai ba, kuma haka nan ya hau bai mana komai ba. To laifinsa ne? Ba mu yi making demands ba, mun nuna banwa da damuwa, but this time around mun sani, mun ji shi a jikinmu, mun san muna da matsaloli da yawa a wannan region ɗinmu na Arewan nan. Let us vote wisely. Mu zauna mu yi tunani mu zaɓi wanda ya cancanta. 2027 babu wasa. Arewa mu farka.